On essaie de commencer à l'heure parce que vous avez fait l'effort de venir, mais il y a beaucoup de personnes qui nous suivent également sur Internet. La ministre est programmée également dans 10 minutes, un quart d'heure. Donc autant commencer. Je dirais quelques mots tout à l'heure sur l'histoire de la société d'encouragement et pourquoi on fait ce cycle Renaissance industrielle. Sachez que l'idée, c'est que c'est le premier d'une longue série. Il y en a un qui est prévu aujourd'hui, il y en a un qui est prévu le 16 décembre sur la Renaissance industrielle en Île-de-France. Il y en a un autre au mois de décembre sur la Renaissance industrielle numérique. Et l'idée, c'est que tout au long de l'année 2021, on aille dans les régions essayer de créer une équipe Industrie France pour la Renaissance industrielle. Et c'est un thème qui n'existait pas il y a encore un an, 2 ans, enfin en tout cas ça fait quasiment 15 ans, 20 ans qu'on ne parle plus d'industrie ou très peu d'industrie en France. Bon, encore une fois, l'industrie, nous on a été créé en 1801, donc l'industrie en 1801, c'est pas l'industrie de 1901, ni de 2001, ni de 2021. Mais là, il y a une nécessité, effectivement, un impératif industriel. Madame la ministre, bienvenue. Et ce cycle n'aurait pas été créé sans le parrainage du ministère de l'Industrie, merci, sans la Banque des Territoires également. Et puis on s'est rencontrés, on a découvert qu'on était ensemble après coup, en 80 à Dauphine, sur un diplôme, un DEA avec Alain Cotta, justement sur l'industrie. Et on s'est retrouvés et il est maintenant président d'une association qui s'appelle Manifeste pour l'Industrie. Il est en Occitanie, et il m'a dit « Est-ce qu'on peut faire quelque chose ici ?» J'ai dit « Écoute, banco ». Voilà, et c'est venu de là. Je te passe la parole et après, je dirai quelques mots de bienvenue pour Madame la Ministre. Donc, merci Olivier, merci à tous d'être présents. Je voudrais souligner aussi la qualité des échanges, des relations que l'on peut avoir, Olivier et moi. Olivier au nom de la Société d'encouragement de l'industrie nationale et moi en tant que président de l'association du Manifeste pour l'industrie. Donc cette opération, comme Olivier l'a dit, est la première d'une très longue série qui fera que l'opération sera déclinée dans différentes régions en Île-de-France, mais un peu plus tard dans d'autres régions, et notamment dans la mienne, en Occitanie. Donc je ne vais pas parler trop longtemps, je vais juste vous indiquer qu'en effet c'est une opération qui s'intitule Renaissance de l'industrie, parce qu'en effet aujourd'hui on se rend compte après pratiquement trois décennies de déclin industriel que la France a absolument besoin d'une industrie, peut-être d'une autre industrie que celle qui existe aujourd'hui, mais il faut prendre appui sur celle-ci. Et le programme tel que nous l'avons conçu avec Olivier donnera d'abord bien sûr la parole à Madame le Ministre, puis nous aurons une courte vidéo d'une dizaine de minutes que nous avons réussi à faire avec le professeur Meadows. Je pense que certains d'entre vous doivent le connaître. C'est bien celui qui est l'auteur, coordinateur du rapport Meadows, vous en rappelez peut-être, qui est posé pour la première fois une question centrale, c'est celle de la croissance économique, des effets, des conséquences de la croissance économique. Donc il a été interviewé, vous allez l'écouter. En grande partie, il s'appuiera sur des transparents qui ont été traduits. En partie, ce sera sous-titré aussi, de manière à ce que vous n'ayez pas de problème de compréhension. Donc évidemment, il va revenir sur les travaux du Club de Rome 1972. Donc pour moi, c'est une grande fierté de réussir à réaliser cette opération. Puis on lancera la première table ronde qui sera une table ronde centrée sur les questions écologiques. C'est très logique, donc puisqu'il ouvre cette question de l'écologie et du développement durable. Puis on enchaînera sur une deuxième table ronde dont le thème sera plutôt autour des questions de souveraineté. Donc je ne vais évidemment pas le développer maintenant. Puis on fera une petite pause aux alentours de 17h, 17h15, et on enchaînera après sur les deux dernières tables rondes. Et les deux dernières tables rondes porteront sur les questions de finance ou de financement
de la Renaissance industrielle. Et on terminera assez logiquement par une table ronde sur la question des territoires. Est-ce que les territoires sont les lieux dans lesquels l'industrie française peut effectivement renaître? Et évidemment, on terminera donc cette opération aux alentours de 19h par quelques mots de synthèse qui nous seront donnés par Anaïs, qui doit être là, voilà, Anaïs qui est ici, et Olivier et moi, on conclura donc cette opération et on vous invitera donc pour un cocktail à partir de 19h, 19h15. Voilà, je ne serai pas plus long et je vous laisse donc bien volontiers la parole, Madame la Ministre, si vous le voulez bien. Ou alors on passe d'abord la vidéo, comme ça vous allez pouvoir voir la vidéo aussi. C'est très bien. Voilà, donc on y va pour la vidéo. Voilà. Merci. Good afternoon. I'm delighted to be here with you, at least virtually, in a seminar on discussions about revitalizing French industry. I've always admired the ability of the French to balance economic and social benefits, and the discussions you're about to undertake will be an important part of doing that for an entirely new world. I'm going to be presenting a set of slides this afternoon to illustrate my main points. They are all available to the organizers, so you don't need to write down anything in order to capture my main ideas. Today I will be talking about my thoughts on priorities for the Renaissance of industry in France. In 1972, I was on the faculty at MIT in Boston. I led a scientific team that developed a computer simulation model to understand the long-term causes and consequences of physical growth on the planet. We couldn't predict the future, but we could show many different possibilities, and one of them was the so-called standard scenario, which showed how things would unfold without major changes in economic and political policies. And the result, as you can see, is that between 1972 and the end of the century, we expected on average there would be great success. Food would improve per person, industrial output per capita would go up on average, the population would rise, pollution would be not so great, but it would increase, and resources would come down, but not to such levels that they would begin to affect industry. Many independent analysts in Australia and other countries have shown since then that this scenario does seem to be a pretty good representation of current trends. Of course, we didn't in 1972 anticipate in 2020 that there would be a pandemic, but it was clear that by that time, industry and population would be far above sustainable levels. And when something is above sustainable levels, you know for sure that problems are going to come along to take it back down. So let me make a few main points about this scenario. That slide is not a prediction. It was, as I said, just one of 13 different possibilities, so-called business as usual scenario. However, many independent researchers have subsequently concluded that that is, in fact, more or less the trajectory of the global system. That scenario, incidentally, is included in the French translation of the third edition of our book. We've gone back twice since our 1972 study to redo the analysis and update our conclusions. The third book is available in your language. Of course, we didn't predict the COVID-19 epidemic, but it was just one of three possibilities for reducing growth. The other two possibilities, besides disease, are famine and war. The global response to the pandemic must not be seen as simply an interruption in an ongoing trend, but it is really a fundamental turning point.
The world in the future is going to look very, very different from what it looked in the 80s, 90s, and even the early decades of this century. Industry is going to face a continuing set of problems until the transition is complete. On the horizon are climate change, much more expensive energy, trade barriers with your major trading partners, cultural shifts, and the growth of toxic pollution, just a few. A dominant factor will be resources and energy, which are now much more expensive than they were when you built up your industry, and will become even more so in the future. As a result, although efficiency has been a priority for survival in the past, the priority now shifts over to resilience. The successful firms in the past were the ones who could increase their efficiency. The ones in the future will be the ones who can survive shocks. So let me provide you with a few definitions. Efficiency is simply the ratio of an important output to an important input. Typically, the output you can sell and the input you have to pay for. Examples would be, for example, the number of kilometers you can get from your car with a liter of gas, the amount of light you can get from a bulb per watt of electricity, the amount that you can sell for each hour of labor that you pay, the kilograms of food per liter of water, the units produced per hour of factory time. These are all common efficiency measures. I'm sure most of you have spent time trying to understand how to make those ratios bigger. Resilience is something entirely different. It is the ability to sustain output even when there is a fluctuation in the critical input. The tsunami in Japan gave us an interesting example of that. To increase efficiency, car companies had localized their production of crucial parts in just one factory. Great for cost, but when the earthquake and the tsunami and the radiation interrupted the production of that factory, suddenly every car company in the world could no longer produce the cars that they needed. That's the difference between efficiency and resilience. The unfortunate fact is that there's an inescapable trade-off. As you push efficiency to higher and higher levels, the resilience of the system declines, as I show here. Because of many decades of success, industry has made efficiency very high now. But the result is that resilience is very low. And your priority, an important priority for all of us, will be to understand how we can move into the future with a better balance. Efficiency relatively good, but with the ability to withstand shock. Now, I can speak in general about how you might achieve that in industry. You move from a few larger international facilities to many smaller ones which produce locally. You move from the sale of products over to the sale of the service from those products, as, for example, the carpet company in the United States, which has shifted from selling carpets over to renting them out, essentially selling their services. You move from products that are designed to be used until they become defective and are discarded and replaced over to products that can be repaired. You move from the goal of maximizing your profits over to the goal of maximizing welfare, not only for your clients, but also for the people you employ. You move from the goal of trying to reduce initial cost over to reducing life cycle costs, from minimizing the cost of labor over to minimizing the cost of all inputs over the life cycle.
And that's going to mean moving from specific specialized assembly lines over to those which are much more flexible. You can do it, but of course there are obstacles. The biggest obstacle is not understanding what needs to be done. I think that's fairly clear. The problem is going to be deciding how to do it in a world where the competitive advantage goes to the person or the firm that can offer the lowest initial purchase price because they're not paying for the external costs over time of their products. And you'll need to deal with the fact that the European Union has imposed requirements on the movement of goods across borders. It may be you will find it difficult to block goods which don't meet your resilience requirements. I know that this is a very difficult task, but French industry's been innovative in the past, and I'm sure you will find ways to deal with these problems. I wish you great success in your efforts. Merci au professeur Meadows. Merci à Gabriel d'avoir